Very nice to hear from all of you that I think, yeah, just let me know how many of you are there. Madam, total 42, but 38, present now 37 members are there. Okay, 37 have joined. Total Oh, 42. Kavya Kishore, how are you? Fine, madam. Thank you. Okay. Mr. Madam, good Nice morning, to- madam. Good morning, sir. Oh, Pradeep is here. Oh, nice. Thank you to say. And I'm really pleased to see all of you in this platform. Very nice to be with you all. Anyways, good morning, everyone. It's a great opportunity for me to interact with the very wisdomful people over here. I feel really excited for the another maybe 2.5 years, 2.5 hours or 3 hours. We will have an interaction. So I would like to have a more of interaction rather than just one-way process. So I would like to share the screen. Yeah, is it visible? Yes, madam, it is visible. Okay, Yes, okay. madam. Thank you so much. Anyways, the first session is on the topic. I think it has already been shared to you all. It is all about the andragogy. Yes, and the topic and the title of the topic over here is facilitating adult learning. So we are all very much familiar with the word pedagogy or pedagogy, right? So we are all very much familiar with this. But a few of us, no, we are not very much familiar with the andragogy. Am I correct? Yes, yes. Yes. So, yeah. So pedagogy is what? Let me just know from all of you. I think we all know about it. It's just an interaction. It's not just one-way process. So I'm not going to tell you something from my side and we will finish off the thing. It's not like that. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಪೆಡಗಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ Madam, it's a teacher designed ಹಾ and respective mode and Okay. teacher led. Teacher led. Okay, fine. So we will put it across in the from the point view of children. Pedagogy na teacher ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? How exactly it is useful for them? Learner center. Yeah, it is learner centered. Pedagogy, it is again meant for no students or learners. So it is pedagogy is again, it is derived from the Greek word. All of you, I think, know about it. It is derived from the Greek word, and it says it is Greek word paidos. Paidos means the child or a boy. Okay, so this etymological meaning, I think it is very, very essential to know. Paidos is the child or a boy, and it is agogos is the leader or the guide. So that is how the pedagogy, the word is derived from the Greek base. So this says we are leading the child. So who is leading? The teacher is leading the child, and that is why we want the pedagogy. So pedagogy is the science of teaching. It is science of guiding. So it is teaching. So we'll have to consider this pedagogy, and based on this pedagogy, we will move on to andragogy. Okay. So pedagogy is something related to the children or a child or a boy, a young boy. So we are here to reach the boys or the girls or the students, and that is how the pedagogy is designed. It is meant for the students, okay, and the youngsters, like very, very young children. So that is called pedagogy, and we are teaching this pedagogical aspects to our trainees so that they can handle their children in the future. That is why we use pedagogy. We never use this andragogy, right? We are teaching to the adults, but we never speak about andragogy, and that means we'll have to know. So the people over here, the very wisdomful participants over here, we are all here to handle this adults. They are called adult learning, and that is why I thought of taking this topic of andragogy. So how exactly this andragogy helps us, all of us, in dealing our students, that is teacher trainees. They are all adults. So let me just go further, and so we will talk about what do you mean by. Yeah, 1 second. Yeah. Who are all these adult learners? So that we will speak, and then we will move on to the other aspects of it.
So now the topic is the objectives we have. These are the objectives of this session for 1 hour, 1 hour and 15 minutes. What is adult learning theory? And how is this pedagogy is different from andragogy? So we have already learned about pedagogy. So we'll have to know what is andragogy and how it is different from pedagogy. And what are the principles of this adult learning, that is andragogy? What are the different principles and how to put these theories into practice? So these are all the objectives of the day. And we will try to learn who is this adult learner. Adult learner is who, and we are handling the adult learners actually. So we have learned about the child or the children. They are of, till 12 years of age, we call them as children, right? After that, we call them as adolescents. But this pedagogy is again suitable for adolescents too. So we will handle them maybe till +2. That is second PU vargu navene handle martivalla. Avnella we put it into the category of pedagogy. We use pedagogy there. And when it comes to andragogy, it is again when they come as a adult learners. Adult learners nanta yana karitivi when they are into degree courses. And then B.Ed ಗೆ ಬರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರು, MSc ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಡ್ರಗಾಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So who is this adult learner? This adult learner is a socially accepted person who is involved in any learning process. So we'll have to accept him as an adult in the society, and he will become the sample for us, when it comes to the andragogy. So who is this person who has given the concept of andragogy? The brainchild of this, the andragogy is the brainchild of Malcolm Knowles. He is the one who has propounded this andragogy concept. Malcolm Knowles ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಕಮ್ ನೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Ma'am, sorry to interrupt. On the previous slide, it was mentioned that a person who is socially accepted. Yes. Ma'am, wo aspect I need some clarity on. I was unable to understand. Okay. We have learning programs for jail inmates also who are socially not so acceptable lot. So can we call them adult learners or not? Yeah. See, the socially accepted person is sometimes like even in jails also we are giving them the education. It's not that when they are in jail, it doesn't mean that they are away from the society. We will also include them, but it is according to the law, they'll have to be punished and give them some kind of disciplinary action should be taken. So that is why they have been kept in the jail. But that doesn't mean that they don't have the rights to learn. Okay, so when I say socially accepted person, he is also a socially accepted person. We don't send him away from the society, right? So he's also socially accepted person. Okay, yeah. Let me proceed further. Thank you, ma'am. Thank you, Ruchi ma'am. Okay, now the learning process. So we will throw some light on the learning process. So how exactly the learning process happens here? So it's a learning process can be any of formal education. Usually we talk about the learning process in terms of formal education, which is which follows certain rules and regulations, and few it's a lot of rigidity. That is how we define formal education. And it is also there through informal. As you said, people who are there in the formal system, and even they are able to learn something. So it comes through learner and educator will be there. Definitely there will be a subject matter, and there is a technique of dealing with the subject matter. So that is how the learning process is done. So I'm going to ask you again few questions here, if you are ready with me. Why all of you have come on this platform? It's just a small interaction. With what intention? To upgrade our skills. To acquire skills. Very nice. Nice, Rajkumar sir. To enrich our knowledge. Very nice. To enrich our knowledge. Good. To update the knowledge. To update the knowledge, enrichment. Madam, two aspects we joined this Okay. program. One Yes. is for learning, another one is for professional growth. Yeah, that is the point I wanted, Kavya Kishore. Both, madam, both. We Yes, should not yes, say yeah. like only Yeah, for upgrading the knowledge yes. and this one. Both Okay, options. very nice, very nice. So I have got a slide here. Why do adults learn? Okay, they have, like, we have two aspects over here, as all of us agree with that. One is to learn,
Another one is to get the promotion or an incentive increment, whatever. So as a human being, no, you have all these desires and you will have to just acquire some degrees and certificates so that you will be eligible to take up your increments or whatever. So here, these adult learners, they have these many points or these many desire, these many objectives. So she's also say, these people are also going with your views. Whatever you expressed, they also have the same kind of views to keep with the growing competition, right? For self-improvement as a part of job training, for financial growth and benefits, right? So when we want the increment or whatever, it is obviously financial benefits and to acquire new skills. So see, I've got the same points. I've got the same points over here, whatever you expressed. So that is how the adult learners, they come here and they learn something. And that is how we are going to manage with this andragogy. So they have these many intentions. But when you ask the students for pedagogy, if you make use of, and if you ask the students, they may not be in a position to give the same answers. The answers are quite different. But when it comes to adult learners, these are all the answers. So let us see who is this person who has given this theory. It is, as I told you, Malcolm Knowles is the theorist who brought the concept of adult learning to the fore. He determined the principles of andragogy. So we will look into the principles little later. And yes. So he is Malcolm Knowles. Now, I told you already that pedagogy literally translates to PID, that means child, and ego or egogos, that means the guide. So this is the science of teaching. And when it comes to andragogy, on the other hand, it means andros means man or an adult. And agogos or ego is guide. You can pronounce either as pedagogy or pedagogy. So it is ego or ejo. You can pronounce in either way. So both words refer to learning strategies. But each one of them, they have their own distinct philosophies. The philosophies are quite different. Pedagogy anta tagondaga adruddu ಒಂದು ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ತತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು andragogy ಅಂತಂದ್ರೆ adult learners ಇರುವಂತ ತತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So let us just see like how is this pedagogy originate, how it is originated from the Greece pedagogos. And at first, the team being composed by paidos, that is child, and gogia, it is drive or to lead them, to guide them, to teach them, to take them, along with the teacher, one who is expert. So his concept referred to the slave who accompanied the children to school. So before, there were no, the people, they wanted some servant to take the children to the school. And that was the thing that is derived from the Greece basic thing. And they said that the slave is like one who is taking the children to the school, right? He used to help them. So from the beginning, the pedagogy plays a role of mediator between the child and the knowledge. So that was the basic thing, before this. And I think this is enough of thing. Now, we will try to just throw some light on in details what is this pedagogy and what is this andragogy, how exactly they are different from each other. So I've got a beautiful slide over here, and you can just look into this. I've got 2 columns over here, and each one of the points will tell us exactly what is this pedagogy and what is this andragogy. So this slide will tell you a lot about these 2 things. But since we are moving towards andragogy, it's our duty to know what is pedagogy and how it is different from this. How are they different from each other? So the first one, pedagogy is the method of teaching children. All of us know about it. It is the pedagogy is, it's a method of teaching children, and andragogy, it is the method of teaching adults. So this basic point you will have to keep in your mind. And here pedagogy, learners are dependent. So they are very immature, and they're not in a position to take away everything, and they are not going to handle everything on their own. So they need somebody, and that is what we have also learned through ZPD model. Yeah, zone of proximal development. There is and that zone talks about students can do something, but it is only with the help of the teacher, right? That is what Vygotsky has given. So learners are always dependent, and they can do something only with the help of the teacher or the guide or the friend or philosopher or facilitator, whoever it is. So they are all always dependent on the somebody who can guide them. But here andragogy, learners are independent.
They are very independent. They can take, they can do everything on their own. And I have got one more slide. Let me just share it in few minutes. And that talks about what is the etymological meaning of andragogy and what is its base, how exactly it has taken its base. So third point would be learners have less or no experience to share, hence teaching becomes didactic. Okay, so they don't have an experience of sharing. Learners are experienced here, hence teaching involves discussion, problem solving, etc. And I think you have a question to ask me regarding this 5E model of teaching, right? We give them, engaging. We will start with the session, and we will also tell them to, we will give them certain experiences to explore. And it is all based on the constructivist approach. So there, they are going to share their knowledge, they are going to discuss, and they do all those things, but with the help of the facilitator. But here, they are all experienced, so they can involve in discussion, problem solving, etc. will be done, and it is independently they can do it. And learners learn whatever the curriculum offers. So learners, they don't have any freedom to take up or select the curriculum or whatever they want. But here, the content has to be modified according to the learner's need. So when you can give them the topics for assignment or a seminar or whatever, you can just modify something according to their needs, so that you can do it. And that is why the content has to be modified for the sake of learners. That is when it comes to adult learning. Then next one, teachers are required to direct the learner. So every time teacher is acting as a guide, and he is a friend and the philosopher. So teacher has to be there with the children, and he has to guide them, direct them. That is why it is called student directed learning. Okay, learners directed learning, self-directed. I mean, this is pedagogy. It is somebody should be there to direct, but it is self-motivated and self-directed. So they are there to give them the directions on their own. It is self-directed. Nobody is there to give them directions. It is only with the teachers. Teachers, the learners, adults are going to get self-motivated, self-directed, and that is what is called self-directed learning. Andragogy, they don't need any motivators, right? And then learning is curriculum oriented. Here, learning is goal oriented. Okay, so always learning is whatever that is there in the curriculum, they ought to learn in the case of pedagogy, but in andragogy, learning is goal oriented. We have got a goal. So the subject matter, whatever you take up, the assignments, whatever you do, that is again left to the learner, and it is the goal is very important here. But here the curriculum becomes very important for a pedagogy. So I think with these different points, it is very clear for us what is this, how is this pedagogy and andragogy, they are different from each other. Then we will move on to the next one. So principles of adult learning. What are the different principles that we have for andragogy, or as a facilitator who is handling these adults? What principles we'll have to keep in our mind to handle these people who are considered as adults? So adults antén kariತೀವಿ, ವಯಸ್ಕರು ಅಥವಾ ಯೂತ್ ಅಂತೇನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್? ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ತರ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ experiences and make them to feel in a rigid environment. So we'll have to give them lot of freedom. Flexibility should be given. And every time, what do we do? Even when we tell our students also, we tell them that very rigidly that you will have to do only this kind of assignment should be done. We'll also give them sometimes the model, right? Which is done by the seniors, right? You all accept with me? And we don't give them any freedom to experience their creative aspects or flexibility. So ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. So sometimes you will have to give them freedom so that they come out with lot of new innovative practices or new kind of things that they would like to do. I'll just illustrate one particular example. I am just reminding of it. One of the professor, like us, all of us, he was teaching the mathematics in the class, right? And all of them, they were listening to the teacher, and that is what we expect from each one of the students, right? From the all the students should be very attentive, listen to us. And that is how this even professor was teaching the subject. He was teaching some mathematical problems, and all of them, they were very alert and taking down the notes or whatever the steps that he's doing on the board, and everything was copied down. And 4 of the very naughty children and 4 mischievous children, we tag them, we name them as a very mischievous and very naughty children in the class.
So 4 of them, or a few of them, they were not interested in listening to the class, and they were not interested, and they were literally sleeping in the class. Class nalli nidde ಮಾಡ್ತಿರೋ 4 jana. Professor got really angry and he said, no, get out of my class. I don't want you to be here. Anta. They all went outside. That was a punishment. And this professor, he went on doing the same, and he's finished his class and he went back. And he has given few assignments. The next day, all of these people who have done this, I mean, who have seen the professor doing the sums in some particular fashion, they all did in the same way, and they brought the homework questions. That was all solved. And these 4 people, they were not there in the class. Okay, and they were all sent out of the class, chased out of the class. What did they do? They started doing, and that was the instruction given by the professor, not to help these 4 children, not to give their notes. ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ 4 ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Do you know what is that these 4 children did? I want the answers from this. You just guess and tell me what would have been done from these 4 children. They themselves might have prepared for the lesson. Definitely, Shalini ma'am, you are correct, 100%. But they have done something. They have gone through the notes or whatever. But is it the answer from Shalini ma'am that they have worked on their own and they brought the sums with the same procedure, whatever that the other students have done? Adults learner, no, madam. They may have sources. And Yes, they may ma'am. No, have no, not I'm not talking about the adults learners here. I'm talking about the children who are there in school. Okay, and they were Okay. sent out of the class. They might and- have guidance from parents or elders yeah, other they have. than the school Yes, members. yes, ma'am. They have got the Other guidance sources. from the adult sources. But for your no, that's an astonishing thing is they all of them, they worked in a different way, not in the way that guide or professor did it in the class. They did it in a different way, and that was the creativity. When they brought the notebook to the classroom, professor was really astonished to know how come this step, this particular different kind of solving the problem. They worked out and it was given them the instruction that next day they'll have to bring the solved problems. So they worked very hard, and for their surprise, they got a very, very new ways of solving the problem. New ways. So what is that I'm trying to tell you is all of our students, they have got this creativity. They know how to solve the problem in their own ways, in a creative ways. But what do? We don't give them the flexibility. We want only we will give them the strict area, and we are not allow them to go beyond this. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. Sometimes I've seen few teachers, they do this, professors, when they bring the lesson plan format, or when they bring any assignment, writing something on the cover page ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. Why do you have these instructions? Why do you have these kind of restrictions? Give them the freedom. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೇದು ಯಾವುದು ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. They also blame me. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹಳೇದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. I don't give them. Every time I receive the assignments in a very creative ways. ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇಸ್. ಆಸಮ್. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್, let them enjoy the flexibility, and definitely there will be a creativity there in the children. So creativity ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. Maybe the rate of the creativity that we have it is little varies, that's it. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Anyways, coming to this another slide, say what is the learning should be principles of adult learning. ಏನೇನಿರ್ಬೇಕು? It should be motivational, experiential, problem solving, and immediate value. So these are all the few principles we have. It should be always motivational. Okay, they should take care of themselves. They should be motivating enough. Experiential learning, not giving them some content which is there in the thing and giving them the notes. No, let them expose to different new ways of learning. Experiential learning andre ade tane, we give them lot of flexibility, we give them lot of freedom. So let them enjoy, explore, discover. Heuristic method they follow. ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ.
ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕವರಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ is this motivational learning? When I said these are all the principles, the first one would be motivation. So learning should be always meaningful. When you say that learning is meaningful, when I give some experiences, theories of learning ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ you take something about personality or 5E model or whatever, so you should tell them that no, this is going to be useful and this is meaningful. So whatever they learn, they should take away something from that particular thing and they should get benefited. So example, if I attend this training, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, if I attend this training or this refresher course, what is that I am going to get? I will get a hike in my salary. Correct? So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಇದು it's a truth, right? So ಆ ಥರದ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ if I do this ಏನು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಗಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ. So that's how they are going to get motivated, and that is called motivation, the first principle. ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, how it's not only in terms of money, as Kishore said, it is for the two things are involved. One is for the increment or whatever, another one is for updating the knowledge, acquiring the knowledge antadu irutte. Avrige now we will tell them in two terms. One, though you are getting good marks and that will be helpful for you, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನ್ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್. And so I've got a scenario, one incident I'm going to share it with you. Now I'm going to share this. Before I share the another slide, I want the answers from you and all of you. Again, the same question. You are working in ABC company. You are working in not exactly the company, you are working in some institution, right? A training program has been scheduled where you will be trained in MS Word application. So ICT we want. So let us go with the same slide. MS Word application baggeno helkodta idare. Okay, let us see the reaction of different employees who are shortlisted to attend the training program. So you will get to know that yes, from each one of the college or from your institutions, these are the shortlisted people. So what is your intention when you get to know that you are being selected for a training program? How would you feel? Tumba ಖುಷಿಯಾಗಿ, anyways I am away from the classrooms, right? No, I don't have really to happy, madam. We got this first of all opportunity. you feel happy. Okay. If you don't mind, instead of ABC company, madam, if you don't mind, instead of ABC company, take example about HRDC, this Mysore program itself. ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ABC so many company people ಅಂತ. are applied. So only Sir. we are lucky fellow that 42 candidates we selected. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ABC ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, so anyways, there are 45 participants over here. So when you get the message saying that you have been selected for a refresher course, 7th refresher course antalla helidaga, how did you feel and what is your intention? Even I would like to attend such programs and I am the first one to reap the benefits, and it is not for the sake of attendance alva. Nav yaru illi attendance goskara bandilla, adr jotege enadru kaltkobeku ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಸತನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಸರ್? ಹೊಸತನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹ. ಹೊಸದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿತೀವಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಒಂದು 10 ದಿನ 15 ದಿನ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದ ರೊಟೀನ್ and we will also learn something anta. There are many intentions. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಳೇದಿನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ.
ಸಿ ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ರೋಬೋ ಹೆಲ್ಪ್. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಈ ತರದ್ದು LMS ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ICT ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೋಬೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೈಟರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ದೇ ಪರ್ಸೀವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ MS Word. ಎನಿಹೌ ಮೈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಐ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದು 15 ದಿನ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಮಚ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇನ್ MS Office ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಗೊಂಡೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತರ, ಓ ಗ್ರೇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮೈ MS Word ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರದೊಂದಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊದಲೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ BEd ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಾವ್ಯ ಕಿಶೋರ್ Yes madam, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ Yes, ಈಗ madam, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್. practice ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ ಸರ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಾ, ನಾವು BEd ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ BEd ಕೋರ್ಸ್, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್, ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐ ಮೀನ್ AQRs ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ನಮ್ಗೆ Yes, ಹೊಸದ್ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಈ AQR ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಯಂ 100% ಪೋರ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದು. ಮತ್ತೀಗ CET NET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಒಂದ್ ನೆಪ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ NCT ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಂಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ನೆಪ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೋಲ್, ಹಾರ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೊಂದಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಪೆಡಗಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ, ಬೆರಳು ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಹಸ್ತ ನುಂಗೋಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಂಡ್ರೋಗಾಜಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ intentions, they have their own freedom. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತನೋ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಈ ತರದೊಂದು ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ಯಾರೋ ನಾವು ಏಜಸ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ವೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಂಥದ್ದೊಂದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ.
So they feel like applying that knowledge, whatever they have. So that is how it is always experiential learning. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, then the next one is it is problem solving. They would like to go with lot of problem solving. ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವೇನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್, ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಬಾರದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:30 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ B.Ed ಸಿಲೆಬಸ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇವನ್ ದೇ ಡೂ, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ they take up some problem, they do it on their own. That capacity they have. That is why this is considered as a problem solving ability. So they try to do this and they enjoy doing it. And now adana heurism anta ena kardidivi. I think heuristic method all of us we are following. Heurism andrenu, they discover something on their own, right? They discover something. So discovery andrenu, idu ivaga ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, who discovered America ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೂ. ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಒಂದ್ ದೇಶ, ಅದು ಅಂತದೊಂದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಆಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಗು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಏನೋ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ. ಅವಾಗ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್. ಈ ತರದ್ದು ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಇದನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರ, ಇದನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂತಾರ, ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. And all of us should, and we are all doing it, and we should know that we are not going to spoon feed them, as one of you said. Spoon feed ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು bring your thing and come to me, I will tell you, I will guide you. You are going to guide, but give them a nominal guidance. Stage ಕೊಡಿ ಸಾಕು, they do wonders. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾಮಿನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಪೆಡಗಾಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ and cooperative learning is not of a big success. ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
Collaborative learning, we don't do much, right? Cooperative learning concept ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Do you know what is the reason? Can you just share? Because of time factor, madam. Because of time factor. Okay, yes, time factor ಅದನ್ನು ಆಗಬಹುದು. Facilities, so ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು something from the teacher's point of view. Pradeep? Teacher is not flexible. Teacher is not flexible ತುಂಬಾ and teacher prepared wants ಆಗ್ಬೇಕು teachers. ವೆರಿ ನೈಸ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಕಮ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ Teaching learning material preparation takes more time. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ madam, ಮಾಡ್ಬೇಕು. they must require a more cooperation and coordination is very important among the people, and this teacher also very important ಅದು among the ಒಂದು ಸರ್. students. ಹೌದು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂಥರ ತುಮುಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ದಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ನಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ದೇ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೈಎಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ದಾರಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಪೆಡಗಾಜಿ ಟೀಚರ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ namesake you are in the student centered or children centered, but teacher centered is there. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. Even our B.Ed course is also choice based, credit based. Where is the choice? Where is the grade? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚಾಯ್ಸ್ The ಕೊಡಲ್ಲ course name is choice based, but ಅಷ್ಟೇ. the trainees they ಅಷ್ಟೇ, not ಅಷ್ಟೇ. have the choice. ಹೌದೌದು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ನಿಜ ಸಂಗತಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂತವ್ರಿಗೆ ಇಂತಿಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಾ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಟೀಮೇ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸರ್ ಅದೇನೆ. basic ಈಗ subjects. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದು 10 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ 15 ಜನ 20 ಜನ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಥದ್ದೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಂಬಡಿ. ಈಗೇನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನೆಮ್ಮದಿ, ಒಂದು ಸುಖ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಷರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಷರ್? ದಟ್ ವಿ ನೋ.
ಅಂತದೇನೋ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುನೂ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಫೆಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ immediate value ಆದ್ಮೇಲೆ then I have one scenario again here. Assume that you and your colleagues are part of a training program which involves receiving training on typing lesson. This is another session. MS Word ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಈ ತರದ್ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ವಿಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. So second participant says it seems to be very great and I type like a tortoise. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಮೆ ತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಚ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನನ್ಗೆ ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಆನ್ ಮೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 10 ದಿನದ್ದೋ 15 ದಿನದ್ದೋ 2 ದಿನದೋ 3 ದಿನದೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಾನು ಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ objectives. So typing lesson, well, I don't need it because I don't have to type huge articles or write anything at all. So this is complete waste for me anta. So ivrge immediate value ಏನು ಇಲ್ಲ, right? It is complete waste for me ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. So you mean to say when you give any kind of learning or any kind of experiences, that should have an immediate value. So such topics or such things are going to be selected. That is why when they have the curriculum done, when they design the curriculum, they have taken into consideration all these different principles of andragogical aspects of the component. Okay, so that is why these are the 4 principles that has to be taken care. And the last one is utility of these principles. How do we utilize these principles? Okay, so lay down the clear objectives of the course. That is what I just said a little bit before, 2 minutes before, that your curriculum should be well planned. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. They can make the most of the training. Okay, how exactly they are going to take up this benefit, immediate value hegagatte anta you will have to tell them. Just do not present learning materials but pose problems as to induce learning. So you are not going to just give them some ready-made doses of knowledge and end it up. Give them some problem, that is problem solving. So give them some obstacles, create some obstacles in between. ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೇಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸೇಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನ ನೀವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಚ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಯು ಗೋ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ, ಆಯ್ತಾ, ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ಫ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯು ಸರ್ಚ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AQRs ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇವನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್.
ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡನ್ and we will have to give them immediate feedback, and that is what NAC people also say, and they have given us all the criteria. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯ ಕಿಶೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ಗಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ USMS ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ 25ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 30ಕ್ಕೆ 28 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, 27 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ನಮ್ ನೋಡು 25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೋ ಟೀಚರ್ಗೋ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೋಣ. ಆ ತರದಿಂದ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ. ನಾವ್ ಅವಾಗ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ಆಫರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ರೈಟ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆಂಡ್ರಗಾಜಿ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಮ್ಯಾಲ್ಕಮ್ ನೋಲ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವೇನೇನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ we have learned that how exactly this pedagogy is different from andragogy, and we'll have to follow these principles of giving them motivation, giving them experiential learning, giving them the immediate feedback. Assessment is to be done immediately. Okay, all these things are to be done so that we are in touch with these andragogical components, right. So ಈ andragogy ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we are trying to give them lot of flexibility, lot of freedom, and lot of self confidence, right. We develop lot of self confidence through this andragogical components, right. So learning is a continuous process ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we'll have to give them lot of opportunities where they can get into these kind of learning sessions, and they try to become confident learners. And learning is motivation driven. You will have to have some motivation, and we are already aware of intrinsic motivation and extrinsic motivation, right. Extrinsic is always we'll have to give them bribing. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್. ಬ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 80% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. That is how they are being driven through this motivation. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So how many of your students will come with intrinsic motivation? Intrinsically they do something, whether you give them the marks, whether you conduct the test. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, they take up the question paper, they write the answers and bring it to you, right. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ನಿರ ಕಾಲಿದು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ನನ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಸಾಲದು ಅಂತ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಬರೋದು ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ, ರೈಟ್.
It is they are intrinsically motivated. ನೀವಿನ್ನೂ ಏನು ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. he brings with lot of information. ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟಿದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಮಗು. So you feel happy about it. Feel happy and motivate the child. Yes, you have done something good. Motivate him, right? And try to complete it. And tell him that try to complete. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. So that is how it is always motivation driven, whether it is intrinsic motivation or extrinsic motivation. Extrinsic ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದಿದೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ they have with their own intrinsic motivation. Internally they are motivated. They come with lot of things. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರೆದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಿರೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿರೈವ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಸೊ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ and they try to complete it. And we learn better when we are asked to express our experiences and prior knowledge. Okay, so with these components and the principles, so I would like to end up this session with the andragogy. Okay, that is a step before, prior to the next session, which is on heutology. Further in the next session, so we are going to talk more about heutology, and that is very, very important for the adult learners. So both of these both of these aspects of the components which I have selected for my session, both of them are for adult learners. But this andragogy is for adult learners. Heutology is also for adult learners. Let us try to learn how this andragogy is different from heutology in the next session. So to understand the heutology, you need the knowledge of andragogy. That is why this session, and few of you are already aware of this, and you are all been doing this and using this, but still I thought, let me give you this, we'll just share, and it is a kind of interactions, I just wanted to have, so that will give us a lot of impetus to learn about the heutology. So if you have any questions, you can put forward and let us clarify together. Yes. Yes, ma'am. Madam, specific. Ma'am, yeah. Madam, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ question. Hello. ಹೇಳಿ sir. Madam, what is the difference between innovation and discovery? Sir, innovation and discovery ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು